don't think I will have it in me to take another failure. I just completed the first lecture. मैंने उसके notes भी पढ़ लिए simultaneously, and like I told you, the lecture was 17 minutes 52 seconds का. I gave my CFA level 3 the last attempt on August 17th, 2024. It's been 2 years to that almost. मेरे already इतने in depth notes बने हुए हैं पहले के. Hi guys and welcome back to my channel. My name is Tanishka and today we are gonna do a CFA level 3 study vlog. I'm gonna show you all the small nuances that I do when I study. I'm also gonna show you the steps that I do while studying, the weird habits that I do while studying, before studying. I'm not perfect. I also get distracted a lot. आजकल तो बहुत ही ज़्यादा because there's so much happening in my mind, personally and professionally. In fact, it's been a very hard week on my family. My sister had a sudden, like, it's a stomach pain होता है ना बहुत ज़्यादा तेज़. And then you know how doctors are, tests के ऊपर tests, some things are clear, some things are not clear. अभी we are still at it, honestly, hoping and praying that the results come positive and everything works well. आप भी pray करना please. By the time you see this vlog, I hope everything is settled. जिसकी वजह से honestly I have not been studying also this entire week even though I wanted to. That's not the only reason. But yeah, एक वो reason था. But today I was like नहीं नहीं, you know, we will make a vlog. So today is Saturday. It's pretty late. It's 9 o'clock. But मैं वैसे भी रात को पढ़ती हूँ तो ठीक है. I was like I'll do it. I have to start. Also, stay tuned till the end of this vlog because I will finally tell you when am I actually giving my CFA level 3 exam, why the delay, what's actually happening. तो वो सब end में होगा. अभी हम straight away पढ़ाई start करेंगे. The goal for today is to complete 2 video lectures. Read that part as well. So I will tell you as and when I study कि मेरा क्या process होता है. But before that, let me tell you the stuff I keep around while studying because Tani is correct. See it. Okay, so starting with my absolute favorite, no compromises Manish Muka platform. I don't think I have ever, liked a teacher as much as I like him. He's my go-to teacher. क्लचर पड़ा है बिकॉज व्लॉग के लिए अभी मैंने बाल खोले हैं बट बाय द टाइम वी रीच मिड व्लॉग मेरे बाल ऊपर चले जाएंगे. ऑल्सो माई हेयर इज वेट एज यू सॉ. अ वाटर बॉटल आई कैन नॉट डू विदाउट अ वाटर बॉटल. ऑल्सो दिस इज सो क्यूट. वेट आई शो यू. सो या आई एम दैट पर्सन जो पढ़ते पढ़ते बहुत पानी पीता. यू गाइज विल सी पीती है मतलब आई कांट डू विदाउट इट. सो दैट्स अ गिवन. डेफिनेट मस्ट हैव्स BA 2+ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट. सब CFA भाई बहनों का सगा सगा partner in everything. Schwezer 2026 edition derivatives because I'm studying derivatives. A notebook because I can't tell you or I can't emphasize enough how important handwritten notes are. So technically since this is not my first attempt, मेरे काफ़ी notes बने हुए हैं but कभी कभी होता है ना when you're studying you get more clarity as in when you keep doing new things. So I have this thing also, sticky notes जो मैं बीच बीच में चिपकाती हूँ if I feel like I want to further explain myself something because handwritten notes is scientifically proven to increase attention. A scale just in case notes require it. I'm very finicky about that. This is an eraser actually, but old subscribers would know that I can't study without something in my hand. I'm a very fidgety person. तो एक ये चीज़ है आज के लिए which my mom had got me and this my sister had got me. It's basically a squishy. Please ignore the non-aesthetic nails. It should have been better but बहुत mess है आज. ठीक है. So ये है squishy. This is what I do. Obviously पेंसिल केस पाउच जो बोलना है इसमें मेरे सारे पेन वगैरह हैं. एंड अभी हम करेंगे स्टार्ट. ऑल्सो टुडे आई एम प्लानिंग just to make it more vlog worthy. Also sorry अगर ये aesthetically नहीं आया. Like I told you, I'm still learning to make long vlogs. So yeah, today I was thinking कि मैं ये करूँ, स्टॉप वॉच टाइप लगाऊँ आप लोगों को दिखाने के लिए. तो पहला लेक्चर तो बहुत छोटा है, 17 to 20 मिनट्स है. मैं वो देख के हो सके अगर उसका पढ़ के मैं ऑनेस्टली एक ब्रेक लूँगी. आई नो विल बी लाइक 20 मिनट के बाद आप ब्रेक ले लोगे तनिष्का, ये कैसे होगा? पहली बात तो पीपल हु आर वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स विल 100% अग्री 20 मिनट या 17 मिनट्स का लेक्चर 17 मिनट्स में नहीं ख़त्म होता है. इट ऑलवेज टेक्स अ लिटिल बिट लॉन्गर. प्लस रीडिंग, प्लस लाइक आई सेड मैंने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की है तो आई फील कि शायद मेरा मन नहीं लगेगा. लग गया तो हो सकता है मैं ज़्यादा भी करूँ बट मेजर रीज़न इज़ कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है एंड आई वॉन्ट टू ईट बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच दिस फर्स्ट कि मैं पहले ये देखूँगी फिर मैं खाऊँगी. नो रीज़न टू डू दिस. जस्ट आज मुझे तशन चढ़ा है तो आज मैं ये करूँगी.
सो स्टॉप वॉच लगा के देखते हैं कितना टाइम लगेगा. एक सेकेंड, 17 मिनट्स ही है ना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी. व्लॉगिंग करना इज़ इंटरेस्टिंग एंड टफ एट द सेम टाइम. बाय गॉड, इट इज़ 17 मिनट्स 52 सेकेंड्स का लेक्चर. तो हम पहले ये देखेंगे एंड देखते हैं कैसे चलता है. आप मुझे पढ़ते हुए देखो. आई कीप द स्टॉप वॉच ऑन. एक और चीज़ बाय द वे मैं बताना भूल गई कि मैं इसके साथ पढ़ती हूँ. हेडफोन्स जिसका एक बड गायब हो चुका है. वेट, आई विल पुट इट नाउ ओनली. मेरे पास ना ये हेडफोन्स के बडों बडों का बड्स का भंडार होता है, बहुत सारे. दिस इज़ वेरी मिनिमल वॉट यूर सीइंग, बट मेरे पास हैं तो मैं लगा दूँगी. वैसे ये वाला ना गया था एक कैफ़े में बिकॉज आई वॉज टेकिंग अ कॉल देयर, और मुझे पता था गिर गया था. मैंने सोचा था 5 मिनट बाद लूँगी एंड देन मैंने कभी लिया नहीं. एंड देन ये 1 महीने से ऐसे ही पड़ा था. बट व्लॉग में क्या थोड़ा एस्थेटिक बनना पड़ता है, तो मैंने दोनों को डाल दी. नाउ इट्स कंप्लीट. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. पढ़ लेते हैं, इसका कोई सेंस नहीं था. लेट्स स्टडी डेरिवेटिव्स. अभी ना एक्चुअली आई एम जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग क्योंकि मेरा इतना दिल नहीं कर रहा. बट मेरे को पता है एक बार मैंने चालू कर लिया ना, ऐसा मेरा मन लगेगा ना, यू गाइस विल सी. विच इज़ ऑल्सो द रीज़न आई एम मेकिंग अ व्लॉग, बिकॉज आई फील लाइक ये डेडिकेशन के चक्कर में या शोइंग ऑफ के चक्कर में ना ऑटोमेटिकली आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा. नहीं तो आई एम ऑल्सो ह्यूमन, कभी कभी मेरे भी बीच में रील्स चल जाते हैं, ध्यान बट जाता है. नॉट रील्स, आजकल मेरा वॉटपैड ज़माना चला हुआ है तो वो होगा. बट I will show you. At least ये video I will complete even the reading without any distraction because we can. I follow a very fixed routine while studying. So basically, I start with watching the video lectures. Usually, I watch 1 or 2 lectures only in one study go because I just feel like utna hi mera concentration span hai. So after watching one lecture, or while watching one lecture, actually I make notes in between. That is very, very, very important for me. After that, I start reading that part from Shweza. So initially, I used to wait till I finish all the lectures of a chapter. But honestly, I'm very bad at reading. I get very bored. I'm literally like Ishana Vasti. So now I started like one video, then utna hi part padna because I feel it's better for me. So that's what I do. Then when I complete all the video lectures and all the reading, then I solve all the blue box questions from Shweza, because from my level 2 and level 3, I've seen that it teaches you the concept better and it's also important from exam point of view. That's just what I feel. And then I solve the end of chapter questions of Shweza. Then I solve about 30% of Manish sir's quizzes, and he has a lot of quizzes, but I only solve 30%. If you want to know why I don't do all, then comment why don't you do all quizzes and I'll make a separate video on that. I never do all questions in one go, and there's a very solid reason for that. Right now I do not have access to the candidate resources, but if I usually do, then मैं उसका भी 30-40% करती हूँ. Again, I do not solve all questions in one go, and if you want to know why, then comment down below. Okay guys, so I just completed the first lecture. मैंने उसके notes भी पढ़ लिए simultaneously, and like I told you, the lecture was 17 minutes 52 seconds का. It took me about 27 minutes, 27 minutes 52 seconds, right? And यही होता है because, and it should happen that way, even though I was actually listening in 1.25, 1.5, sometimes 2x speed, because in between I kept pausing the video to understand the concept properly. मैंने already notes बनाए हुए थे, इसलिए मुझे only 27 minutes लगे. जब मैंने first time किया था तब तो I'm sure it would have taken me at least 45 minutes, an hour also maybe, because I really believe in handwritten notes. मतलब I will show you this one second. So this is what I'm showing you. अभी बहुत mess हो रहा है यहाँ पे. मेरे already इतने in depth notes बने हुए हैं पहले के. Okay, and still today, in spite of not doing it for the first time, I came up with these handwritten notes. Shweza को भी मैंने full भगा. I don't know if you can make out, handwriting is pathetic, don't get to that. But this is the best method for studying. I tell all my clients also, always, always, always write down things, explain things to yourself. टीचर समझा रहा है, आपने जेमिनाई से पढ़ा, चैट जीपीटी से पढ़ा, जहाँ से भी पढ़ा, बट खुद को भी समझाओ. ओके, ये इसलिए है बिकॉज ये ऐसा है. It makes your attention so much more higher, scientifically proven, and तन्नी guaranteed it does work. तो मैंने ये किया है. I always do it. अभी तो like I said, it's not the first time, तब जाके सिर्फ 27 minutes लगे हैं. बीच बीच में थोड़ा कोई आता है तो हल्का सा ध्यान बढ़ जाता है, but I have kept that very minimal. आज actually मेरा ध्यान नहीं बटा है. So now, like I said, I'm going for dinner and then I will continue the second lecture. So let's do that. Also, I will show you the mess I have created of this table. I can't. I need a lot of things while studying. And this एक particular slide मैंने हल्का सा दिखाया मनीष sir का. I'll tell you why. That's why I really, really respect him as a teacher. He
simplifies things. He doesn't just make you mug up the formula. He explains to you कि ऐसा क्यों है. इसका logic समझ आ गया ना आपको, आप नहीं भूलोगे. Because on the exam day, let's be practical, इतने सारे formula किसी को याद नहीं रह सकते. There are chances that you'll forget something. The more you know something logically, even if you don't remember the formula that day, you'll be able to crack it. And that's what this teacher has taught me. And that's why I really, really, really respect him. Not a paid promotion. He doesn't even do promotion, but मेरे अंदर से निकल के आ रहा था तो मैंने बोल दिया आप लोगों को. Stay tuned for lecture number 2, but after dinner. So I completed both the sections, both the lectures and the reading just now. It's very very late. Actually, after I had my dinner, मतलब उसी time पे मेरे घर पे थोड़े से गेस्ट आ गए थे because I told you right, my sister is a little unwell, although she's better now. But ऐसे ही उनसे उससे मिलने आए थे and baby भी है, so it's quite a feeling. And then I was like कि पढ़ाई करने से पहले मैं पहले I'll settle in for the night. And I have this very 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 weird habit कि बिना मैचिंग पजामास पहने मैं सो नहीं सकती. सो इवन इफ आई वाज इन घर के कपड़े, आई हैड टू चेंज. एंड यस, आई एम ऑब्सेस्ड विद पिंक. एंड बिकॉज माई सिस्टर इज हियर, ऑब्वियसली आई एम नॉट अलोन इन द रूम. सो मैं हॉल में आके सेकेंड लेक्चर कंप्लीट किया बिकॉज आज का टारगेट तो था. एंड ऑनेस्टली, यू नो व्हाट, आई विल टेल यू ऑल अबाउट इट टुमारो. मतलब व्लॉग में तो आपको कंटिन्यूसली दिखेगा, बट मैं बाद में बताऊंगी. अभी के लिए बस मुझे बोल रहा था कि टारगेट मीट हो गया है. ऑल्सो वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग which I did not mention in the start of this vlog is that before I started studying, before I started the vlog, I actually have this very weird habit कि मुझसे ना, if things are a mess, I get very irritated to study. Sometimes I would say it's not a proper OCD. सो तो मैं नहीं सकती. तो मैंने पूरा रूम साफ किया है while listening to motivational songs because it's honestly something that puts me up. बट अभी के लिए लग नहीं रहा है, बट मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही है. इट इज़ very very late. We are currently at a AM time. I will not tell you what time, but it's AM. अल्ट्रा लेवल बेस थी, बट टारगेट मीट हो गया है. टुमारो मतलब इस व्लॉग के आगे आई विल टेल यू एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है. दैट इज व्हेन आई गिविंग माई CFA level 3. तो देखते रहना, डू नॉट मिस. I gave my CFA level 3 the last attempt on August 17th, 2024. It's been 2 years to that almost. And I remember I got my result on October 17, 2024. Obviously, it was not a good result. You guys know about it. Kafi syape. In my head, honestly, I was very sure उसके पहले कि दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट. एंड इसके बाद अगर नहीं भी होता है तो मैं क्लियर नहीं करूँगी. ऑनेस्टली पार्ट ऑफ मी वॉज कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, इफ़ यू नो दैट स्टोरी. बट एवरी प्रोफेशनल एग्जाम स्टूडेंट वुड रिलेट कि हम अक्सर बोलते हैं लास्ट लास्ट लास्ट, बट अ पार्ट ऑफ अस जस्ट कांट गिव अप. एक वो होता है कि एक और बार ट्राई कर लूँ, एक और बार ट्राई कर लूँ. एंड ऑनेस्टली मेरे साथ भी वही हुआ है. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग 2025 वॉज नेवर पॉसिबल. I knew it from the very start कि 2025 would be unrealistic. And honestly, that's why also that failure really really hurt. Because I was like, भगवान जी, आपको तो पता है ना चीज़ें, और किसी को पता हो ना हो, तो आपने क्यों नहीं कराया. Like you knew that it wouldn't have happened. Honestly, that was kind of the situation. And क्यों, इसके पीछे कुछ very known reasons थे. One, I have 2 sisters. You guys know, both are elder to me. One of them was having their first ever baby. हमारे घर का पहला baby. Obviously, there was that excitement, there was that prioritization, and I wanted to spend time there. Like, my tickets were booked to the UK and everything. Not booked, but there was a planning कि अच्छा ये time पे हम जाएंगे and everything. तो एक वो था. And my other sister was getting married in the second half of the year. And शादी, especially people जो लड़की वाले होते हैं in India, you'll know कि बहुत सारे काम होते हैं. आउटफिट सिलेक्ट करने में ही इतना टाइम जाता है. एंड यू वॉन्ट टू बी देयर. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फन एंड एवरीथिंग. यू वॉन्ट टू बी देयर फॉर द पीपल हु हैव बीन देयर फॉर यू. एंड ऑनेस्टली माई फैमिली हैज़ रियली 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 बीन देयर फॉर मी ड्यूरिंग माई CFA जर्नी. तो मैंने सोचा ही था कि 2024 इज गोना बी द एंड, एंड 2025 I will be fully present for them. Those were 2 very prominent things जो होने थे. एंड एक चीज़ जो प्रोमिनेंट नहीं थी, एंड काफ़ी टाइम से मैंने CFA की वजह से उसको पुश किया था. ऑफकोर्स प्रोफेशनल चीज़ें भी मैंने बहुत पुश की थी. सो ऑनेस्टली इट वॉज गेटिंग टू मी ऑल्सो. आई वॉज
feeling like I'm done, I can't be giving an exam forever. एक वो feeling आने लगी थी, because anybody who gives a professional exam, you would understand, you know, कि आप कितनी चीज़ें रखते हो साइड में कि okay, I'll do it after the exam, I'll do it after the exam. It always happens. And there was this one thing with me also. It was health related. I do not want to get too much into the details because it's very upsetting. But it was health related. And उसकी ट्रीटमेंट होनी थी, काफ़ी टाइम से उसको मैं पोस्टपोन किया जा रही थी. नथिंग फेटल आई वुड से, सो दैट यू नो कोई ऐसे फालतू का रूमर ना फैले, बट समथिंग दैट आई वांटेड टू गेट डन काफ़ी टाइम से, बिकॉज इट वाज अफेक्टिंग मी एज अ पर्सन, राइट. So I was like very confident कि after my level 3 I will do that. And honestly, the moment my exams got over, August 17th, so by like first week of September, मैं उस पे लग गई थी. I was on the lookout for the right doctor, because वो एक ऐसी चीज़ है कि भाई नहीं मिल रहा था ढंग का डॉक्टर, बहुत ही ज़्यादा सिर का दर्द हो रहा था. And by the time I found somebody, it was very close to my sister's delivery, so it was like, okay, if I get this treatment done, अगर मुझे जाना पड़ गया, pregnancies are like that, you can't say कि अरे उसी दिन पे the baby will happen or something. So एक वो था. So I said that, okay, fine, whatever, मैं आके कर लूँगी, कोई बात नहीं, अभी मुझे डॉक्टर मिल गया. I was pretty confident and everything. But मैं आई and everything was final. It was about to happen. The treatment was about to get started, मतलब जो भी था. And it so happened कि मेरा एक old allergy report kind of came up, because of which doing the treatment became more of a risk than not doing the treatment at that point of time. जिसकी वजह से we had to stall the entire thing, and this happened literally 2 days before the treatment was about to begin. So it played a very bad toll on my mind. So the year became very heavy. It was like कि क्यों नहीं हो ये चीज़ें. It started playing, it plays in your head कि यार कुछ भी करो, ख़त्म ही नहीं हो रहा. Why is life getting so difficult? That really got to me. So because of which Feb as an option तो चला गया, because Feb CFA तो होता ही 2 बार है, Feb level 3 सॉरी 2 बार ही होता है, Feb and August, तो वो पूरा option ही eliminate हो गया 2025. And 2026 also I was very sure कि Feb is not an option, because my sister got married in like November end. So again, I did not want to give like डेढ़ महीने में, and this time तो the level 3 exam was like Jan end. So I knew that was not practical. Honestly, I was very keen on giving my exam August 2026 this year. मैंने books भी ले ली थी. You can see my Shweza is 2026 edition. But a lot of things happened personally. Also, like I said, my mindset, I think 2025 was very hard. While it was very good, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई. Like I said, my sister got married, I became a masi, my channel hit 10K. ऐसे ऊपर से बहुत beautiful things happened, but without getting too much into it, it was quite a heavy year overall. Of course, that health thing, and then a lot of other things also. And I really think that kind of played through 2026 का start. It's still there, because of which प्योरली मेरी गलती, मैंने पढ़ाई करी ही नहीं जो मुझे करनी थी या जिस लेवल पे मुझे करनी थी. नाउ आई हैव गिवन दिस एग्जाम बिफोर, आई कुड हैव इजीली स्टिल डन इट 2.5-3 months में. बट एक होता है ना, लाइक व्हेन यू फेल्ड द एग्जाम, यू जस्ट डू नॉट वांट टू गिव इट. लाइक एक डर बैठ जाता है कि इट्स नॉट इवन अबाउट आई वांट टू पास द एग्जाम, इट्स जस्ट अबाउट आई डू नॉट वांट टू फील लाइक दैट एनी मोर. एंड दैट काइंड ऑफ हैपेंड विद मी. And I felt that practically it is not the time to give it right now, because बहुत ज़्यादा high risk हो जाएगा. First of all, I'm paying not the standard, not the early bird fee if I register that. तो एक मेरे मन में वो भी pressure होगा. And frankly speaking, it's very hard to pay that amount, यार. It's like it would have really burned my pockets. It's not easy. Last time भी मैंने खुद से पैसे देते, because I've said this. It's not that my parents will not, but that pressure I want to hopefully avoid कि मैं खुद दूँ. तो एक वो भी था. Obviously financial reasons भी मेरे खुद के थे, but I just found it too high a risk, so I decided not to go with it. And honestly, it was very heartbreaking also, because it's like, okay, this has to drag on till Feb again, and it's not easy. बोलना बहुत आसान होता है, but वो चीज़ बार बार पढ़ना, again and again देखना. Like मेरा, if you even saw in the study vlog, people be like, oh, सिर्फ 2 videos देखे, but it's very hard. It's very hard to do the same thing again and again, putting other things on pause again. And I feel like, even though I'm a CFA consultant, I'm also human. होता है. It's hard on me, and that's why I'm able to coach students, because I know exactly how it feels. Right? I understand the pain points. वही हो रहा है. But yeah, so far I am not giving it in August 2026. I keep forgetting that we're in 2026. And the plan is to give it in Feb 2027. Bhagwan ji, please just let it happen. Let it register. Let it get passed, because I don't think I will have it in me to take another failure. People who know the story will agree, but
yeah, that is it. And with that, I'm ending this vlog. I think बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, but you guys get it. Let me know if you liked the vlogging thing and if you want me to make more such vlogs. And yeah, let me know your thoughts on this also, because मुझे इतनी anxiety हुई थी to shoot about this level 3 bit. If you see, I'm shooting this literally 2 weeks after shooting that vlog, because I just couldn't come up and tell you guys, okay, this is what happened, and I'm not giving it in August 2026 again. I don't know, I just, even though I know that it's my decision, एक होता है ना अंदर से, you just feel like you're disappointing people. I don't even know why, but मुझे ऐसा लगा है. But I hope I've not. I truly hope that this is more in my mind than a reality. And if it is a reality, then I'm sorry. But yeah, it is what it is. And yeah, मैंने इतनी बार यहाँ बोला है, but we're ending this vlog now. If you like it, don't forget to like, comment, share, subscribe. I'll see you guys very, very soon. Until then, keep sparkling and definitely keep learning.